Der Großrat der Galaxis traf sich jeden Monat in ihrer riesigen Raumstation. Die Luft war voller Spannung und fremder Geräuschwons will verschieden Alienarten. Botschafter welche vom möglichen Mordonnerreich stand wurden gesendet. Hologramm-Display und Siegstolz die nutzen sollen ihre Raumschiff-Technologie. Ein sehr schnellsten Schiff schaffen jetzt etliche pro Tag, wirken die welche mit seiner tiefen, gröhlenden Stimme. Sein schuppig Haut schimmert grünlich im Licht der Konsolen. Das ist eine Verbesserung von 3% dem letzten Quartal. Die anderen Botschafter nickten beeindruckt. Für sie war das eine fantastische Leistung. Seit Hunderten von Jahren hatten alle Alienrassen an derselben Hyperraumtechnologie gearbeitet. Sie all glaubten, dass dies die absolute Geschwindigkeit im Weltraum war. Die Gesetze der Physik schienen klar zu sein, schneller konnte niemand reisen. Die kristallinen Wesen der Nethi-Spezies leuchteten zufrieden auf. Die insektenartigen Velkorien klapperten mit ihren Kittenpanzern vor Aufregung. All waren sich einig, sie hatten das Maximum erreicht, was möglich war. Horrendessen, tausend von Lichtjahren entfernt am Rand des Ratsterritoriums, bereitet sich ein kleines menschliches Raumschiff auf ein Ries vor, die als werden wird. Die US Pathfinder war nicht besonders groß oder beeindruckend anzusehen. Von außen sah sie aus wie ein normales irdisches Forschungsschiff. Kapitän Kim Jae sah in seinem kommenden Sessel und las zum hundertsten Mal die diplomatischen Protokoll durch. War nervös war der erste offizielle Kontakt der Menschheit mit der Galaktischen Zivilisation. Sein Hinschwitzen, also die Seiten umblättert. Die Aliensprachen sind wirklich kompliziert, meldete zu sich selbst. Hoffentlich funktioniert der Übersetzer richtig. In der Maschinenabteilung fort Ingenieuren parkune Routine-Checks durch. Sie kennt jeden Bolzen und jede Schraubes geliehten Antriebssystems, was die Menschen Blink-Drive nannten, war ihr Stolz und ihr Leidenschaft. Sie hat ja damit verbracht. Die Technologie zu perfektionieren. Als System sind grün, rief sie aber die Sprechenlich. Der Blink-Antrieb ist bereit für die Aktivierung. Juna lächelt, als sie die vertrauten Lichter und Anzeigen sah. Die anderen Besatzungsmitglieder hatten keine Ahnung. Was für eine Revolution sie mit sich trugen. Wenn die Aliens Stolz auf ihr etliche pro Tag waren, konnte ihr kleines Schiff 100 von Lichtjahren in wenigen Stunden zurücklegen. Botschafterin Lihanna stand vor ihrem Spiegel und adjustierte ihr formellen Robben. Sie war eine Erfahrungsdiplomatin, aber auch sie spürt die Wichtigkeit dieses Moments. Als erstmenschlich Wörterin wird sie die Erde vor den Galaktischen Rat repräsentieren. Ich hoffe, wir machen einen guten ersten Eindruck. Dacht sie und det mit tief durch. Kapitän J aktiviert das Communication System. Als Stationen bereit machen. Wir fliegen zum Rat der Galaxis. Zu zeigen, was wir Menschen drauf haben. Die Pathfinder verschwand in einem blitzartigen Lichtstrahl und die nur Schwurs der Weltraum zurück. Die riesigen Sensoren der Radstation begannen plötzlich wild zu piepen und zu blinken. Senior Techniker Kalamesh, ein schlankes Wesen mit vier Armen und grauen violetten Augen, starrt ungläubig auf sein Bildschirm. Die sollen, die sah ergeben einfach keinen Sinn. Das kann nicht stimmen. Murmelte Nervs und kratzt sich mit einem seiner Wirrhände im Kopf. Die Sensoren zeigen ein Raumschiff. Das mit 847 Lichtjahren pro Tag reist. Das ist völlig unmöglich. Kalamesh hat schon seit 30 Jahren an diesen Sensoren gearbeitet. Kennt jede Schraube und jeden Schaltkreis. Solch verrückten Messwert hat noch nie gesehen. Schnell beginne. Als System zu überprüfen. Vielleicht ist ein Meteorit in die Hauptanten geflogen. Das der und zum dritten Mal ihn komplett diagnosed durch.
Oder ein Sonnensturm hat die Elektronik durcheinander gebracht. Aber all Tests zeigten dasselbe Ergebnis. Ein unbekanntes Objekt entgeht sich mit unmöglicher Geschwindigkeit. Kalamesh begann zu schwitzen. Sein Violett hart wurde dunkler vor Stress. Dann passierte etwas, was niemand erwartet hat. Direkt vor der Radstation materialisiert sich plötzlich ein fremdes Raumschiff aus dem Nix. Kein Vorwarnung. Kein langsames Auftauchen aus dem Hyperraum, es war einfach da. Sofort heulten überall Sirenen auf. Rotwarnlichter blitzten durch el Korridor der Station. Aliens verschiedener Arten rannten panisch durcheinander. Rende automatisch Stimmen, in 12 verschieden Sprachen Alarmmeldungen verkündeten. Unbekannt. Das Objekt detektiert. All Einheiten in Bereitschaft. Sicherheitsprotokoll, Alpha aktiviert. In der Kommandozentrale herrscht totales Chaos. Chefwissenschaftler Merthik, dessen Kristallin-Körper über Aufregung rot leuchtet, starrt auf die möglichen Daten seiner Computer. Das Schiff hat in Entfernung von 4.20 Lichtjahren in nur 5 Stunden zurückgelegt. Berichtete mit zitternder Stimme und diverse Meldungen voran. Ein sehr schnelles Kriegsschiff wurden für diese Strecke 6 Monate brauchen. General Kekstar, der militärische Befehlshaber der Mordani, schlug mit seiner gepanzerten Faust auf den Tisch. Sein reptilienartigen Augen glitten gefröhlich. Das muss eine neue Art von Waff sein, knurrte bedrohlich, oder eine Invasionsflotte mit unbekannter Technologie. Niemand im bekannten Universum kann so schnell reisen. Sofort gab er Befehl an seine Truppen. Kampfschiff positionierten sich die Station. Energy Shield wurden aktiviert. Waffensystem gingen online. Die Gesamtstation bereitet sich auf einen möglichen Angriff vor. Horrendessen sendet das menschliche Schiff in ein fake diplomatisch Nachricht. Hier spricht Botschafterin Lihanna von der Erde. Wir bitten ihn friedlich Audienz beim Galaktischen Rat. Hannah sah ruhig in ihrem Schiff und wartet geduldig auf ihn Antwort. Sie hat keine Ahnung, welch Panik ihr Einfäckries ausgelöst hat. Für sie war es nur ein normaler Flug. Gewesen ein bisschen länger als ein Flug von Seoul nach Berlin. Die Alien-Wissenschaftler rannten zwischen ihren Computern hin und her, versuchten verzweifelt zu verstehen, was sie dort erlebt hatten. Jahrhundert-alter Globe und die Gesetze der Physik waren in wenigen Sekunden zerbrochen. Was sind dies Menschen? Flüstert Merthik fassungslos. Und why haben sie dort alles verändert, was wir über das Universum zu wissen glaubten? Der Großrat Soul war erfüllt von einer Spannung, die man fast greifen konnte. Botschafterin Lihanna stand ruhig vor den versammelten Wörtern von 12 verschieden Alienrassen. Ihr Besitzer sämtlich, Ränder ihr wird gleichzeitig in all galaktischen Sprachen ermordet. Wer hat Mitglieder der Galaktischen Rates? Begann Hannah mit einer höflichen Verbeugung. Ich bring Gruß von der Menschheit und den Vereinigten Erdsystemen. Die formelle Zeremonie wurde unterbrochen, als Rache Zephyrin aufsprang. Das Kristalleinwesen der Nephis-Spezies leuchtet vor wat rot auf. An sein Stimm klang wie das Närrchen von gebrichenem Glas. Ihr Schiff hat all Bekannten. Gesetz der Physik missachtet, rief anklagend. Erklären Sie uns dies Tusching sofort. Hannah lächelt freundlich und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie hat mit solchen Reaktionen gerechnet. Ischit kein Tusching, gierte Rache. Ein Series von der Erde zu ihren Kammern dauert, und Jeffer 36 Stunden. Der Gesamtsaal explodiert in ungläubiges Gemurmel. Aliens aller Arten begannen wild durcheinander zu reden. Die insektenartigen Velkoriener klapperten aufgeregt mit ihren Panzern. Die gasförmigen Zephyriner pulsierten in hellen Farben vor Aufregung. Dr. Merthik, der Chefwissenschaftler, sprang so heftig auf,
das sein kristalliner Kopf fast zerbrach, en maglich, schrie mit vor Emperung zitternder Stimme. Dies Entferning öffnet mindestens 6 Monat Reisezeit mit en Sarah. Fortschrittliches FTL-Technology, sein Kollegen nickten heftig. Jahrhunderte Forschung hatten bewiesen, dass niemand schneller reisen konnte. Es war ein netter Gesetz, so sicher wie die Schwerkraft dort Hanna blieb willig gelassen. Machten sie in Demonstration. Fragt sie heiflich, als wird sie zum Tee einladen. Sie aktivierte ihr Communicationsgurt. Kapitän Kim, beschicken Sie Lieutenant Cho Minho zum nächsten bewohnten System für Frischvorrat. Verstanden, Botschafterin. Cho startet jetzt. Kam J's ruhig Stimmzirk. Der Gesandtrat beobachtet ihr Sensoren mit angehaltenem Atem. Ein klein Shuttle lässt sich von der menschlichen Pathfinder unverschwunden einem Blitz aus hellem Licht. Die Minuten zogen sich 2 Stunden hin. Alienwissenschaftler starten, gebend auf ihr Instrument. Niemand sprach. Die Still war so dicht, dass man das Summen der Lebenserhaltungssystem hören konnte. 18 Minuten später geschah das unmögliche erneut. Das Shuttle materialisiert sich wieder vor der Station, beladen mit exotischen Früchten von einer Kolonie, die 47 Lichtjahre entfernt lag. Frisch Mango-Frucht von Kettler vorfuhr meldet Lieutenant Cho frillig über Funk. Die Kolonisten lassen gruen. Dr. Murthig brach zusammen. Sein kristalliner Körper begann zu flackern und zu splitten vor Schock. Mehrere andere Ratsmitglieder brauchten sofort medizinische Hilfe. Die gasförmigen Zephyrine verloren ihre Form und verwandelten sich in formlos Wolken der Verwirrung. Das ist nicht möglich, stammelt General Kekstar, dessen reptilienhaft Hautgrau vor Schreck geraten war. 47 Lichtjahre in 18 Minuten, das wird bedeuten. Das alles, was wir über das Universum wissen, falsch ist, flüstert Racher Zephyrin FASSUNGSLOS. Hanna beobachtet das Chaos mit flenden Augen. Sie verstand ihre Verwirrung. Vielleicht, sagt sie sanft. Sollten wir uns setzen und in Ruhe darüber sprechen. Dr. Murthig fuhrt in Gruppe der brillantesten Wissenschaftler der Galaxis an Bord der menschlichen Pathfinder. Sein kristallin Gestalt zittert vor Aufregung und Nervosität. Erwartet. Gefährlich Raum seit Manipulationswaffen oder exotische Materietechnologien zu finden, die das Universum selbst bedrohen könnten. Breitet euch auf alles vor, wandte es sein Kollegen, wenn sie durch die Luftschluss gingen. Dies Menschen könnten Technologien besitzen, die uns sehr realisieren können. Aber was Ingenieur in Parkuna innen siegt, wo will. Was trender als geht Superwaff dies war ein völlig normaler faster than Lightantrieb, der Agendui die Subspace Energy Cascade umging. Unifort die Alien Delegation durch den Maschinenraum. Als wird sie Touristen ihr Lieblingscafé. Zeigen, hier ist unser Blinkdrive, sagt sie frillig und klopft liebvoll auf ihn und scheinbar Metallkonsul. Nichts Besonderes, eigentlich. Nur ein paar Modifikationen, und den Standard Hyperraumfeldgeneratoren. Dr. Murthig start. Unglubig. Oft die Einfake-Maschine. Sein kristalliner Körper begann wild zu flackern vor Verwirrung. Das ist unmöglich, wiederholte immer wieder wie ein kaputter Roboter. Die Subspace Cascade sucht ein absolutes Geschwindigkeitslimit. Die Spezies hat das durch Jahrhunderte Forschung bestet. Die anderen Wissenschaftler nickten heftig. Professor Keksmal von der Weltkoreanischen Akademie kratzt Nerves mit seinen Insektenbeinen ein. Boden, wir haben Billionen von Credits, und 1000 Jahre investiert, dies Grenze zu verstehen. Sie ist unüberwindbar. Lieutenant Cho Min-ho, der Shuttle-Pilot, der gerade von seinem Versorgungsflugzeug geckert war. Sagt nur mit den Schultern.
Wir haben Dialsung eigentlich nur durch Zufall sehr ersten FTL-Experiment entdeckt. Es stellt sich heraus, dass Schnellfrequenzmodulation der Hyperraumfeldgeneratoren Quantentunnel-Effekt ersucht. Diverse Wissenschaftler starten in an, als hätte gerade gesagt, dass Wasser bergauf fliehen kann. Dr. Merthik kristallin Struktur begann Nacken an zu splitten vor Schock. Sie wollen entzellen, stammelte mit sittender Stimme, dass das absolut Geschwindigkeitslimit nicht absolut ist, anscheinend nicht, antwortet Juna frillig und schrott dabei entspannt in einem Steuerungskasten herum. Wir haben einfach ein paar Ansätze ausprobiert. Von denen sagten, sie seien theoretisch möglich, Professor, Dexara von der Zephyrianischen Universität, deren gasförmiger Körper vor Aufregung hellblau pulsierte, konnt nicht fassen, was sie hört. Aber die Subspace-Physik ist seit 800 Jahren etabliert Wissenschaft. Wir haben die Gesetz mathematisch bewiesen. Ja, das haben wir auch gelesen, sagt Juno und grinst. Sehr interessante Theorien. Aber wir dachten uns, was passiert, wenn wir es trotzdem versuchen, das Schlimmste, was passieren konnte. War eine Explosion, und das ist auch passiert. Folgt schon hinzu und latscht. Unser erster Prototyp hat die halbtestenlich weggeblasen. Deshalb haben wir Quantenfluxdämpfer hinzugefügt, die entverlangen, dass das fundamentalste Gesetz der galaktischen Physik nur ein Ingenieursprobe war, sendet Schockwellen durch die gesamtwissenschaftliche Gemeinschaft. Notfallsitzungen wurden auf 12 Welten einberufen, als die Auswirkungen langsam ins Bewusstsein drangen. Jahrhunderte Forschung umsonst, flüstert Dr. Merthik fassungslos, wenn sein kristallinen Trinnen auf den Boden tropfen. Chefingenieur in Park Stand vor der großen Notfallversammlung brillanter KCPF, die Galaktische gesehen hat. Der Research-Konferenzsaal auf der Radstation war bis zum letzten Platz gefüllt. Wissenschaftler, Professoren und Forscher von 12 verschiedenen Welten hingen an ihren Lippen. Wenn sie den Blink-Antrieb der Menschen erklärt, so entspannt, als würde sie jemandem sagen, wie man einen Toaster bedient. Der Schlüsselpunkt ist ganz einfach, erklärt Juno und gestikulierte mit ihren Händen, ihr Wort zu unterstreichen. Hyperraumfeldgeneratoren müssen nicht mit konstanter Frequenz arbeiten. Ihr all hat angenommen, dass sie das müssen, weil für Forschung diesen Ansatz gewählt hat. Aber wir haben stattdessen Variable Frequenz Modulation ausprobiert. Die versammelten Alienwissenschaftler sahen dabei steinert, manch hatten ihr Munder offen stehen, andere zitterten vor Schock. Dr. Merthik, dessen kristalliner Körper mittlerweile mehr Riss hat als ein Silberschieensfenster, stammelt mit brechender Stimme. Variable Frequenz wird vor 3 Jahrhunderten als unmöglich abjetten. Das sollte einen katastrophalen Feldkollaps verursachen. Juna lächelt, als hätte sie gerade in Frage über das Wetter beantwortet. Nur wenn man nicht mit Quantenfluxdämpfern kompensiert, die haben wir hinzugefügt, nachdem unser erster Prototyp explodiert ist. Professor Welthaker von der Mordoni Universität, einer als Reptilienwesen mit Jahrzehnten der Forschungserfahrung, hauptsitzend sein Kreil. Moment, Sie sagen. Ihr erster Versuch ist explodiert, und dann haben Sie einfach weitergemacht. Natürlich, antwortet Juna grinsend. Explosionen sind doch nur die Art des Universums zu sagen. Versuch ist anders. Also haben wir es anders versucht. Racher Zephyrin lennt sich nach vorn. Sein kristalliner Körper pulsierte in einem nervösen Orangeton. Sie wollen damit sagen, dass die Spezies in der Galaxis Dieselsung übersehen hat. Kapitän Kim J. trat zu Juna und nickte ernst.
Ihr seid von demselben theoretischen Rahmen ausgegangen. Hattet schon festgelegt Ideen darüber, was unmöglich ist. Wir sind frisch an die Sache herangegangen, und urteil über das, was funktionieren kann oder nicht. Manchmal ist dies ein Vorteil, der nur zu sein, folgt hinzu uns winkert den versammelten Wissenschaftlern zu, die still im Soul war so dicht, dass man ihn stecknadelt vollen hören kann, die fortschrittliche Zivilisation, der Galaxis begriffen langsam, dass sie von einer Spezies betrumpft worden wären, die erst vor 50 Jahren überhaupt auf TL-Reisen entwickelt HETTE. Dr. Kexathene. Ein gasvermeides Wesen der Zephyriene, dessen Form vor Aufregung wild flackert, flüstert fassungslos, wir haben 1000 Jahre geforscht, und dies Menschen haben in 50 Jahren gelöst, was wir für unmöglich hielten. Die psychologischen Auswirkungen waren verheerend. Manch Wissenschaftler begannen zu weinen. Andere starten nur Lehrvorsitchen, Jahrhundert des Stolzes, auf ihr technologischen Errungenschaften sie fielen in wenigen Minuten zu Staub. Why konnten wir nur so blind sein? Murmelt Professor Merkelith von der Neffys Academy. Die Antwort war die ganze Zeit da, direkt vor unseren Augen. Juna sah das Leid in ihren Gesichtern und ihr Lächeln wurde sanfter. Hey, macht euch nicht fertig deswegen. Wissenschaft ist ein Teamsport. Jetzt können wir also zusammenarbeiten und sehen, was noch möglich ist. Die Nachricht von der menschlichen Blink-Drive-Technologie verbreitet sich durch die Galaxis, wie ein Lauffeuer. Quantenkommunikatoren übertragen die schockierenden Details von Welt zu Welt, und binnen weniger Stunden was geht fortgeschrittene Zivilisation Bescheid. Was denn folgt, wurde wirtschaftlich und wissenschaftlich umbrechen. Der Geschichte Galaktische Mordani Prime Brach der Aktienmarkt völlig zusammen. Investoren, die Vermögen in Transportunternehmen angelegt hatten, sahen hilflos zu. Weil Millionen Investitionen über Nacht wortlos wurden. Die großen Raumschiffkonzern, die jahrhundertelang das Monopol auf Interstellarreisen gehalten hatten, standen plötzlich vor dem Bankrott. Verkaufen, als verkaufen. Schrien Panischhandler in den Börsenslän, die Kurs fielen, so schnell, dass die Computer sie nicht mehr verfolgen konnten. Uralt Handelsrouten, die seit Jahrtausenden existierten, wurden über Nacht obsolet. Routen, für die Frackschiff monatelang unterwegs waren, konnten nun in wenigen Stunden zurückgelegt werden. Ganz Raumstationen, die als wichtige Zwischenstopps dienten, standen plötzlich leer da wie verlassen geisterstet. Kapitän Nexmolo, der seit 40 Jahren als Frachter Pilot arbeitet, sah fassungslos in seiner Lieblingsniep auf der Zwischenstation Data 7, mein ganzes Leben bedeutungslos, murmelte in sein Getränk. Dies Menschen haben in 5 Stunden geschafft, wofür ich normalerweise 3 Monate brauche. Regionen der Weltraums, die bisher als unerreichbar weit entfernt galten, wurden plötzlich für Erforschung und Kolonisation zugänglich. Planeten, von denen die Aliens nur träumen konnten, lagen nun in Reichweite. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind erschütternd. Bricht Ratcher Jacksathan vom Hegemony Finanzinstitut rend einer Notfall zusammen. Sein insektenartigen Antennen suchten Nerves vor Stress. Ganz Industrien brechen zusammen. Die Versandkartell fordern Notfallsubventionen. Oder sie gehen all pleat. Gleichzeitig begannen Forschungseinrichtungen in 12 Sternensystemen, Zweifel zu versuchen, die menschlichen Methoden zu kapieren. Die Universität von Mordani Prime bot Professor Song Ji-won in Position als Dekanin für fortgeschrittene Physik und mit einem Gehalt, das höher als das Budget ganzer Planeten. Die Neffys Kristallgruppen gingen noch weiter.
Sie versprachen, ihn komplett vorschanzanlich am Ingenieuren einer Herren zu bauen, komplett mit eigenen Labors, Assistenten und ein begrenztem Budget, nennen sie ihren Preis. Flet Director sechskeller Dimension an. Wir geben ihnen alles. Rohstoff, Technologien, ganz mon System. Nur bitte, teilen Sie Ihr Wissen mit uns. An der Universitäten betrumpften sich gegenseitig mit immer verzweifelteren Angeboten. Die Weltkoreanische Akademie bot an, in ganz Stadt für menschliche Forscher zu bauen. Die Zephyrienische Wissenschaftsunion versprach, Park zu. Ihr Gitten der Technik zu erklären. Botschafterin Hannah hört sich al Angebot heiflich an, bewe sie freundlich ebend. Wir schätzen das Interesse sehr, sagt sie mit einem warmen Lächeln. Aber die Menschheit sieht es vor, ihr Unabhängigkeit zu bewahren, wenn wir friedlich Beziehungen zu unseren galaktischen Nachbarn aufbauen. Die Ebelung verstärkt nur die Verzweiflung. Wenn die Menschen nicht kooperieren wollten, würden die Aliens an der Weg finden müssen, und manch dieser Weg wären nicht so friedlich. Wie Botschafterin Hannah sich erhofft die Galaxis, stand an einem Wendepunkt man nicht all wären bereit, die neue Realität friedlich zu akzeptieren, das mächtig moderne Reich, dessen Gesamtwirtschaft auf der Kontrolle der Hyperraumhandelsrouten basierte. So sein Feld davonschwimmen, aber nicht wären ihr wertvollsten Besitztümer, die strategischen Sprungpunkt und Handelskorridor zu nutzlosen Schrott geworden. Kaiser Murdoch selbst brief ihn notvoll Sitzung ein und verkündet ein Ultimatum. Das durch die ganze Galaxis. Halt! Die Menschen müssen ihr Blink-Drive-Technologie sofort mit uns teilen. Oder sie würden die wirtschaftlichen Sanktionen der mächtigsten Handelsblocks der Galaxis zu spüren bekommen, donnerte. Aber den versammelten Botschaften, General, Kekstar, dessen reptilienhaft Gestalt vor Wetbett, sprang Ränder notvoll Ratssitzung auf, sein Krollen kratzten über den Marmortisch, Ränder sein Stimm erhob, die Weigerung der Menschheit, dies Technologie zu teilen, ist ein Akt der Aggression gegen die galaktische Zivilisation. Wir fordern den sofortigen Technology Transfer, die anderen Spezies klatschten Beifall, ihre eigenen Wirtschaften standen ebenfalls vor dem Kollaps, Verzweiflung match sich breit, und verzweifelt Wesen machen verzweifelt Angebot. Die kristallinen Nethys versprachen ganz sternen Systemwolle, seltener Kristall, Director sechskeller, dessen normalerweise klare Kristallform jetzt trobwo Stress war, flet. Wir geben ihnen die Kristallminen von Kepler 7, Genio Großstoff, 1000 Welten zu versorgen. Die Weltkoreanische Confederation, die Stoles, auf ihr Waffentechnologie war, bat ihr fortschrittliches Militärsystem an, Admiral Kekstar, ihn beeindruckenden Insektenkriegern, schlag mit ihren Kittenpanzern auf den Tisch, und sehr Plasmakanonen, und sehr Schallgeneratoren, als gehört ihnen. Das Zephyrienische Kollektiv, deren gasvermeidge Gestalt vor Aufregung, wild pulsierte, schlag einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag vor. Wir werden ihr Welten beschützen, für immer, nur geben Sie uns die Technologie. Botschafterin Hannah sah ruhig da und hört sich jeden Vorschlag mit höflicher Aufmerksamkeit an. Ihr Ruf stand in starkem Kontrast zu der Historie sie herum. Als sie ihr Angebot gemacht hatten, stand sie auf und sprach mit sanfter, aber bestimmter Stimme. Wir schätzen dies großzügigen Angebot sehr, sagt sie diplomatisch, aber die Menschheit glaubt, dass technologische Fortschritt dem Frieden und der Zusammenarbeit dienen sollte, nicht dazu, neue Machten Gleichgewicht zu schaffen. Die Ebelung war wie ein Schlag ins Gesicht für die verzweifelten Aliens. Hoffnungen zerplatzten wie Seifenbläsen.
Die Wachsenverzweiflung unter den Ratsmitgliedern fuhr zu geheimen Treffen zwischen Militärbefehlshabern. In einem abgestürmten Raum tief im Inneren der Mordani-Kriegsstation trafen sich General Kekstar und Flottenadmiral Lexmer zu einem Gespräch, das die Zukunft der Galaxis bestimmen kann. Ein einziges menschliches Schiff hat die Galaktische Zivilisation revolutioniert, Kurt Kekstar, sein Augenglätten gefährlich rot, stellen Sie sich vor, was wir mit einer ganzen Flotte solcher Schiffe erreichen könnten. Admiral Lexmer, ein alter Veteran anselliger Krieg, nicht duster. Die Menschen verstehen nicht, in welcher Position sie sich befinden. Sie denken. Sie können einfach nicht sagen und es bleibt friedlich. Dann müssen wir ihnen zeigen, dass sie sichern, sich Kekstar, notfalls mit Gewalt. Die Schatten der Kriegsvorbereitungen begannen sich über die Galaxis zu legen, wenn die Menschheit ahnungslose diplomatischen Missionen fortsetzt. Die Spannungen in der Galaxis hatten einen gefährlichen Höhepunkt erreicht. 5. Mächtigsten Spezies die Mordani Velkorianer, Nethys, Zephyrianer und Letmalaner, hatten in Militärallianz gebildet. Ihr Kriegsschiff sammelten sich in den Grenzen des menschlichen Raums wie Güterwuken vor einem Sturm. Letzte Chance für die Menschen, wirken die General Kekstar in einer öffentlichen Übertragung, teilt die Technologie, oder wir holen sie uns mit Gewalt. In diesem kritischen Moment berief Botschafter in Lihana in Notfallsitzung der Galaktischen. Rates ein. Der Sol war eingespannt wie ein gespannter Bogen. Kriegsschiff kreisen drauen die Station. Wenn drinnen über Krieg oder Frieden entschieden werden sollte, ich verstehe ihr Frustration, begann. En Hannah ruhig und blickjeden über Sammelten, wörterte in die Augen. Aber ischet etwas über unsere Technologie, das sie verstehen müssen, bevorreilig Entscheidungen getroffen wurden. Die Aliens lehnten sich vor, gespannt auf das, was kommen wird. Wir erwarteten weiter Ausreden oder diplomatisches Gerede. Kapitän Kim J. trat neben Hannah und hielt ein seltsam aussehendes Headset in der Hand. Das Gott pulsierte mit einem schwachenbugülichen Licht und voller winziger Dreit und Sensoren. Der Blink-Drive öffnet ihn direkt Quantenbewusstseinsintegration. Erklärt ernst. Das Navigationssystem verbindet sich mit menschlichen Gehirnmustern auf der Quantenebene. Es kann buchstäblich nicht von anderen Spezies bedient werden. Dr. Murthig. Dessen kristallin Form plötzlich heller leuchtet vor Verstehen, stammelt. Sie sagen, die Technologie ist biologisch und verträglich mit unseren Nervensystemen, genau richtig, bestätigt Hannah und nickt. Wir können ihnen die Baupläne geben. Aber sie mussten ihr Biologie modifizieren, sie zu benutzen. Wir wollten andere Spezies nicht dazu zwingen, sich selbst zu werden oder ein galaktisches Wettresten zu schaffen. Die Wahrheit traf die versammelten Aliens wie ein Schlag. Ihr Traum von eigenen superschnellen Flotten zerplatzten augenblicklich. Ingenieur in Park Una trat vor und lächelt warmherzig. Stattdessen schlagen wir ein gemeinsames Transportkonsortium vor. Menschlich Crews betreiben Blink-Drive-Schiff für friedlich Erkundungs- und Handelsmissionen. Wir stellen den Transport zur Verfügung. Sie bestimmen die Ziel und Zweck. Die Still im Sol war so dicht, dass man ihn ordentlich fallen hören kann. Langsam beginnt sich die Dynamik zu ändern, von Eroberung zu Cooperation. Admiral Kekstar der Velkorianer war die erst, die sprach. Sie meinen, wir können von der Technologie profitieren, und sie selbst besitzen zu müssen, gesagt, antwortet Una. Stellen Sie sich vor, Wissenschaftler von Nethys primten in wenigen Stunden zu den Kristallfeldern von Andromeda 7 reisen. Velkorianische Tenue wären zu Märkten bringen. Die vorher unerreichbar wären. All profitieren,
niemand muss seine Identität aufgeben. Racher Zephron luktet nachdenklich auf. Das wird bedeuten, Zusammenarbeit statt Konkurrenz, die Menschen haben es schon wieder erreicht, murmelt General Kekstar. Seine aggressive Haltung which langsam der Nachdenklichkeit. Sie bieten uns das, was wir wollen, ohne uns zu demütigen oder zu unterwerfen. Die Kriegsschiffdrauen begannen langsam ihre Positionen zu verlassen, als die Nachricht sich verbreitet. Die Menschheit hat einen Weg gefunden, der allen half. 6 Monate nach dem ersten Kontakt war die Galaxis nicht mehr wirken. Überall wo man hinblickt, gab es Zeichen der Veränderung. Das menschliche Transportkonsortium betrieb mittlerweile 127 Blink-Antrieb-Schiffe. Die über isolierte Zivilisation miteinander verbanden, und die noch nicht Dagewin. Wissenschaftliche Zusammenarbeit ermöglichten. Dr. Song Ji-won, die jetzt als Direktorin für Galaktische Physikforschung arbeitet, koordiniert Projekt zwischen Spezies, die aufgrund der riesigen Entfernungen nicht zusammenarbeiten konnten. Ihr Büro auf der Radstation war ein Wirrwarr aus Hologrammen, Datenstreams und Kommunikationsgürteln von einem Dutzend verschiedener Welten. Wir haben in 6 Monaten mehr wissenschaftlich Fortschritt erzielt als im gesamten Jahrhundert davor, berichtet sie während einer Ratssitzung. Ihr Augen leuchteten vor Begeisterung. Die Nethys Kristallforscher arbeiten jetzt mit zephyrionischen Gasspezialisten zusammen. Die Velkorianer teilen ihre Metalltechnologie mit den Mordoni-Ingenieuren. Es ist unglaublich, der Galaktische Rat hat sich komplett das menschliche Transportnetzwerk neu strukturiert. In einer historischen Abstimmung wurde Botschafterin Lee Hanneser ersten Wörter einer nicht gründenden Spezies gewählt, die als Ratsmediatorin fungiert. Sie sah jetzt an dem Platz, der Jahrhundertelang nur den springlichen Gründerspezies vorbehalten war. Ich bin geehrt von ihrem Vertrauen, sagt sie bei ihrer Antrittsrede. Aber denken Sie daran, ich bin nur hier, weil wir all gelernt haben, dass Zusammenarbeit stärker ist als Konkurrenz. Kapitän Kim J. kommandierte das Flaggschiff US Unity, das zu einer mobilen diplomatischen Plattform geworden war. Spezies von entgegengesetzt Enden der Galaxis konnten sich jetzt treffen und verhandeln. Unmonatlich reisen auf sich nehmen zu müssen. In der Großen Konferenzhalle der Unity fanden Friedensverhandlungen, Handelsabkommen und wissenschaftliche Konferenzen statt. Heute Morgen haben wir Delegierte von Alpha Centauri zu einer Konferenz mit Wörtern aus dem Guerin Spiralarm gebracht, berichtet J. Stolz. Was früher Jahr gedauert, schaffen wir in wenigen Stunden. Ingenieurin Park Una leitet ein wachsendes Team von menschlichen Technikern. Die ständig wachsende Flott von Blink-Drive-Schiffen warten. Ihr Werkstätten waren zu Wohlfahrtsorten für Alien-Ingenieur geworden, die verzweifelt verstehen wollten, wie die menschliche Technologie funktionierte. Wir haben mittlerweile Wartungsstationen auf 12 verschiedenen Welten, erstellt während eines Interviews. Jede Spezies hilft auf ihre eigene Art. Die Kristallwesen der Nethys stellen perfekt Quantenresonatoren her, die Zephyriner reinigen und sehr Energieleitungen mit ihren gasförmigen Körpern. Die Revolution war aber nicht nur technologischer Natur. Welten, die sich Jahrhundertelang bekriegt hatten, arbeiteten jetzt zusammen. Ressourcen wurden geteilt statt gehortet. Wissen floss frei zwischen den Spezies. Aus der Geschichte. Du Enging wird klar, dass das Geschenk der Menschheit und die Galaxis nicht nur schnelles Reisen war. Es war die Erinnerung daran, dass die Gurten Durchbruch oft von denen kommen, die bereit sind, das zu hinterfragen, was all anderen für unmöglich halten. Die Newcomer waren zu den Verbindern geworden, die in ganz Galaxis durch Geschwindigkeit
Weisheiten den einfachen menschlichen Glauben zusammenhielten. Das Zusammenarbeit mit Tiger ist als Konkurrenz. Das Zeitalter der galaktischen Isolation war vorbei. Das Zeitalter der galaktischen Einheit hat begonnen.